Good morning, students. Today we are going to discuss the part second of planning in nursery. Planning in nursery, part second. Okay. So the first point is planting in pots. Planting in pots. Pots म्हणजे कुंड्या वगैरे जे असतात त्याच्यामध्ये जे आपण प्लांटेशन करतो that is planting in pots. The seedlings or saplings it can be planted in the nursery pots. Okay. The pots they are usually plastic. The pots they are usually made by the plastic. Okay. This plastic pots they are excellent. Okay. They are the excellent material because they are the cheap. Because they are cheap, then strong, flexible, durable. Okay, and due to these qualities, these plastic pots they are very good or they are excellent. Okay, as well as they have the good water drainage capacity, good water, good water drainage facility. Many times the other pots they are also used. Other pots म्हणजे मातीच्या कुंड्या. तर या ठिकाणी कधी कधी मातीच्या कुंड्या सुद्धा या ठिकाणी वापरल्या जातात. मातीच्या कुंड्या कशा असतात दे आर इको फ्रेंडली, दे लोकल अँड इझिली अवेलेबल, लोकल अँड इझिली अवेलेबल, local and easily available as well as cheaper. They are cheaper also. Okay. So these pots they are comparatively better for planting the nursery or planting the plants in the nursery. Normally the indoor or decorative plants can be put in their original pot for about 2 to 4 months. Okay. Indoor plants म्हणजे घराच्या आत जे आपण ठेवतो प्लांट तर या ठिकाणी इंडोर प्लांट्स और डेकोरेटिव्ह प्लांट्स इंडोर प्लांट्स और डेकोरेटिव्ह प्लांट्स जनरली या ठिकाणी काय केले जातात तर या ठिकाणी दिस प्लांट्स पुट इन देअर ओरिजिनल पॉट्स फॉर अबाउट 2 to 4 months. 2 to 4 months त्या ठिकाणी पॉट मध्ये त्या ठिकाणी ठेवले जातात. 2 to 4 months these are keep in the pot. Okay, these pots should give the proper sunlight, give proper sunlight, give proper sunlight to the plant. Then after a long time it is depotted again. After a long time again repotted. रिपॉटेड म्हणजे नवीन वेगळ्या पॉट मध्ये त्या ठिकाणी त्याला परत त्या ठिकाणी लावलं जातं. ओके, तर या ठिकाणी जनरली जे पॉट्स असतात तर या ठिकाणी द पॉट्स दे हॅव द होल इन ॲट द बॉटम, दे हॅव होल ॲट द बॉटम. म्हणजे आदन पॉट असो किंवा प्लास्टिक त्या ठिकाणी पॉट्स असो त्याच्या त्या ठिकाणी त्याला बॉटमला खाली त्या ठिकाणी होल्स असतात, होल ॲट द बॉटम. तर या ठिकाणी होल्स जे आहे त्याच्यातून काय होतं एक्सेस वॉटर इज गेट ड्रेन ऑफ. ओके, एक्सेस वॉटर ड्रेन ऑफ होतं. त्यानंतर या ठिकाणी एक मटेरियल आहे परलाईट. तर या ठिकाणी इट इज द सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल मध्ये टाकण्याची या ठिकाणी गोष्ट आहे. तर या ठिकाणी इम्प्रूव्ह ड्रेनेज, ड्रेनेज वाढवतं. त्यानंतर
रूट ग्रोथ जे आहे ते एनहान्स करतं. इट एनहान्सेस रूट ग्रोथ. ओके. And keep the soil aerated. And keep the soil aerated. Okay. Keep the soil aerated. So, as well as it avoid the compacting of soil in the pot. Avoid compacting of soil in the pot. Compacting of soil in the pot. Okay. Many times the plastic bags also used. Okay. आता या ठिकाणी हा एक दोन त्यानंतर तिसरा जो पार्ट आहे तर या ठिकाणी प्लास्टिक बॅग्स ऑल्सो यूज. प्लास्टिक बॅग ऑल्सो यूज. तर प्लास्टिक बॅग जे असतात तर त्या ठिकाणी दे हॅव दिस बॅग दे हॅव होल ॲट द बॉटम ॲज वेल ॲज साईड. दे हॅव द होल at bottom and side. It is also used for propagation of the plant. This filled with the garden soil plus FIM. Okay, your potting mixture filled with bags are bags filled with potting mixture. Potting mixture. These bags they are filled with the potting mixture. Potting mixture काय असतं garden soil plus farmyard manure. Okay. Then the next thing that is the direct seedling. The planning of the nursery मध्ये first planting in the pots, second direct seedling. Direct seedling. आता या ठिकाणी direct seedling it involves the sowing of seed directly into the soil. Okay. Sowing of seed directly into the soil. Sowing of seed directly into the soil to achieve the seed germination and to establish the plant. To establish the plant. म्हणजे प्लांट ग्रो होऊन त्या ठिकाणी डेव्हलप होण्यासाठी त्या ठिकाणी डायरेक्ट जमिनीमध्ये सीड त्या ठिकाणी लावलं जातं. त्याला या ठिकाणी डायरेक्ट सीडलिंग असं म्हणतात. तर या ठिकाणी इट कॅन बी अचीव्ड बाय द स्किल लेबर or the it can be achieved by hand if skilled labor is available. Okay, it is that means it is manually. It can be done manually on small scale by the skilled labor. By skilled labor. ओके स्किल लेबरच्या सहाय्याने आपण मॅन्युअली हे स्प्रे करू शकतो किंवा ऑन द लार्ज स्केल इट कॅन बी डन मेकॅनिकली. लार्ज स्केल it can be done mechanically. It can be done mechanically. Okay. This method is follow if if you are not interested in the transplanting. म्हणजे जर तुम्हाला ट्रान्सप्लांटिंग करण्यामध्ये जर काही इंटरेस्ट नसेल किंवा प्लांटचं ट्रान्सप्लांटेशन करायचं नसेल तर या ठिकाणी दिस डायरेक्ट सीडलिंग मेथड इज इट कॅन बी फॉलो. ओके. इफ इट इज not interested if not interested in transplanting, this method can be followed. Okay, this method can follow. Then generally this method it is used in the plant which having the delicate root system.
delicate root system. जनरली डायरेक्ट सीडलिंग या ठिकाणी ही जी मेथड आहे तर ही कुणामध्ये फॉलो केली जाते की ज्याच्यामध्ये रूट सिस्टीम ही अतिशय डेलिकेट असते. ओके. देन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सीडलिंग. Types of direct seedling. There are three types. First is by broadcasting, second by drilling, and third by nibbling. First by broadcasting, second by drilling, and third by nibbling. Okay, there are these three methods of the direct seedling. The first method is the broadcasting method. The broadcasting method म्हणजे या ठिकाणी काय it is broadcasting method. First, broadcasting method. It is the direct sowing of seed by scattering them over the surface of the soil. Scattering seed over the soil. म्हणजे या ठिकाणी अशा हातामध्ये सीड घेऊन त्या अशा हाताने उधळणे. हातात सीड घेऊन ते हाताने त्या ठिकाणी हाताने उधळणे त्याला त्या ठिकाणी म्हणजे सगळीकडे स्कॅटर फेकणे तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणतात ब्रॉडकास्टिंगची मेथड. ओके. दिस ब्रॉडकास्टेड मेकॅनिकली और मॅन्युअली. इट कॅन बी डन mechanically or manually. Most of the time this method is used by manually. Okay. Manually या ठिकाणी most of the time हे केले जाते. In this method seeds they are spread uniformly and then covered with a planking. Okay. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्यांदा त्या ठिकाणी ते सीड असे उडवून त्या ठिकाणी लावले जातात युनिफॉर्मली सगळीकडे त्याच्यानंतर त्याच्यावर या ठिकाणी माती लोटली जाते. In agriculture, gardening and forestry, this method is used. Okay. In agriculture, शेतीमध्ये, in agriculture, in gardening and forestry. Gardening and forestry, this method is used. Okay, this method is used. This method requires 10 to 20% more seeds. 10 to 20% more seeds. 10 to 20% more seeds they are required. It is simpler, faster and easier method. It is simpler, simple, fast and easy method. Simple, fast and easy method. Then the second method, that is drilling. The second method, drilling. आता या ठिकाणी ही जी मेथड आहे in this method seeds are sown uniformly at a proper distance. Seeds are sown at proper distance. Proper distance ला त्या ठिकाणी सीडची सोय त्या ठिकाणी केली जाते. Distance and depth. Uniformly they are sown at the proper distance and the depth. It ensures that the sown seeds are covered properly with the soil. Seeds covered with the soil. Okay. It prevents the damage of seed by birds. They are covered by the soil. Okay. It avoids the or it prevents damage of seed by birds. Prevent the damage of seed by birds. Okay.
because their seeds are covered with the soil at a particular place. It is very easy and also save time and labor. Easy method save time and labor. Time and labor या ठिकाणी दोन्ही त्या ठिकाणी वाचतात. It is done by machine and hence it is very fast at the time of the uh, time of the drilling. Okay, it is done by machine, so it is very fast. It is done by machine, so it is very fast. एकदम फास्ट मेथड त्या ठिकाणी ही आहे. Okay, the seeds are distributed evenly. Seeds are distributed evenly. Seeds are distributed evenly. The seedling rate is also proper and there is no wastage of seed. No wastage of seed. The seedlings they are grown very properly. Or seeding rate is proper. Proper seeding rate त्या ठिकाणी असतो. Okay. It requires less seeds. It requires less seeds and less damage and germination is rapid and uniform. Germination is rapid and uniform. Rapid and uniform germination असलेलं आपल्याला दिसून येतं. Then the third method, drilling नंतर jiggling. Next method, jiggling. The radical jiggling, it is the process in which seeds are placed in the hole. Seeds are placed in hole. छिद्रांमध्ये त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये छिद्र केले जातात आणि छिद्र किंवा होल और पिट किंवा खड्डा त्या ठिकाणी केला जातो. छोटासा होल मारलं जातं किंवा खड्डा केला जातो आणि त्या ठिकाणी इक्वल डिस्टन्स आणि डेप्थला त्या ठिकाणी and at equal distance and depth seeds are placed. Okay. The seeds they are sown by the dibble planter or manually. Okay, it is with the help of dibble planter or manually. The dibble planter नावाचं जे इन्स्ट्रुमेंट असतं त्याच्या साह्याने केलं जातं किंवा मग या ठिकाणी मॅन्युअली केलं जातं. प्लांट सीडलिंग जे असतात त्याची विगर जी असते तर या ठिकाणी विगर जी आहे ती व्हेरी गुड. विगर जी आहे सीडलिंगची ती खूप चांगली असते. त्यानंतर लेस सीड रिक्वायर्ड. Less seeds required. The germination is fast. Germination is fast. Germination fast असतं आणि युनिफॉर्म असतं. Germination fast and uniform. Okay. It is but it is time consuming and costly. It is time consuming and costly. It is time consuming and costly. Okay.
The other method used for direct seedling sowing is behind it is by the flow. ह्या तीन मेथड व्यतिरिक्त अजून एक मेथड असते तर त्या ठिकाणी बाय फ्लो. फ्लो म्हणजे ज्याला आपण नांगर म्हणतो. तर नांगरणी करून या ठिकाणी कंट्री फ्लो किंवा या ठिकाणी देशामध्ये जे कंट्री फ्लो किंवा नांगरणी ही जी मेथड आहे इट इज द ओल्डेस्ट मेथड. ओल्डेस्ट मेथड. या मेथडने काय केलं जातं द सीड्स आर प्लेस्ड इन फरो. सीड्स आर प्लेस्ड इन फरो म्हणजे सऱ्या काढल्या जातात आणि त्या सऱ्यामध्ये सीड्स आणि त्या ठिकाणी खत त्याच्यासोबत कधी कधी खत सुद्धा या ठिकाणी एकत्र टाकलं जातं. सीड्स आणि त्या ठिकाणी फर्टिलायझर. सीड्स अँड फर्टिलायझर दे आर poured at the same time. Okay, at a specific distance manually by the person working behind the flow. म्हणजे या ठिकाणी फ्लोच्या मागे जो माणूस असतो तर तो या ठिकाणी ही वर्किंग बिहाइंड द फ्लो and at a specific distance by manually they add continuously the seeds as well as fertilizers in the soil and then cover the seeds with the soil. Okay, and cover with soil. तर या ठिकाणी मग हे जे आहे डेप्थ ऑफ द सोइल डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द फ्लो. फ्लोच्या डेप्थनुसार या ठिकाणी हे किती डेप्थ आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी सीड किती खोल जाईल ते त्या ठिकाणी ठरलेलं असतं. डेप्थ ऑफ द फ्लो अकॉर्डिंग टू दॅट द सोइंग ऑफ द सीड इज ऑल्सो डिपेंड. देन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द डायरेक्ट सीडलिंग. Advantages of direct seedling. It is very quick and cheap method. Quick and cheap method. It is very quick and cheap method. Then seed cost is always less than seedling. Seed cost is always less than seedling. म्हणजे seedling विकत घेण्यापेक्षा सीडची कॉस्ट कधीही कमी असते त्याच्यामुळे आपल्याला ही मेथड चीप त्या ठिकाणी वाटते. Therefore, seeds they are very easily available and cheaper for the transport. Seeds are cheap and easy to transport. इझिली ट्रान्सपोर्ट केलं जाऊ शकतं. चीप असतं. त्यानंतर वी कॅन स्टोर नाईसली. आपण व्यवस्थितरित्या ग्रोइंग सीझन येईपर्यंत त्या ठिकाणी त्याला स्टोअर करू शकतो. ओके, स्टोअर नाईसली अंटिल फेवरेबल सीझन. जर फेवरेबल सीझन येत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी तसं सीड आपण स्टोअर करू शकतो. त्यानंतर सीडलिंग रिक्वायर्स लेस टाइम अँड लेबर टू रेज द प्लांट. लेस टाइम अँड लेबर रिक्वायरमेंट. लेबर रिक्वायरमेंट कमी असते. टाइम पण कमी लागतो. By using this method, we can mix the seeds, different types of the seeds. We can mix different types of the seeds. Different types of seeds together. एकत्र हर्ब, shrub, trees वगैरे याचे आपण हे जे आहेत सीड्स एकत्र त्या ठिकाणी करून ते प्रोपगेशन करू शकतो. त्यानंतर इट कॅन बी डन आयदर फ्लोइंग और बाय हार्वेस्टिंग ऑन द लार्ज स्केल. इट कॅन बी done either by flowing
sowing or harrowing. म्हणजे अशी माती ढवळून पण आपण करू शकतो किंवा नांगरणी करून पण आपण त्या ठिकाणी करू शकतो ऑन लार्ज स्केल. On large scale. Okay. Then next transplanting. Next planning, that is transplanting. It is the most popular method used in nursery for various plants, vegetables and flowering plants. Okay. Various plants, vegetables, flowering plants, etc. वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेरियस प्लांट्स, व्हेजिटेबल्स, फ्लॉवरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा याच्यासाठी आपण हे या ठिकाणी यूज करू शकतो. In this method, the planting of seed in the main field after pulling out the seedlings from the nursery. Okay. Or planting of seedlings after pulling out from nursery. नर्सरीमध्ये या ठिकाणी पुलिंग आउट किंवा पुलिंग ऑफ त्या ठिकाणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी नर्सरीतून त्यानंतर या ठिकाणी इट इज प्रोपगेटेड इन द प्लांट, propagated in field. These plants they are propagated in the field or pots or polybags. म्हणजे या ठिकाणी ट्रान्सप्लांटिंग बेड मधून त्या ठिकाणी ते हे करून त्याच्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग बेड मधून काढून नंतर त्या ठिकाणी काय केलं जाऊ शकतं, तर या ठिकाणी ते पॉलीबॅग मध्ये त्या ठिकाणी भरलं जातं. त्याच्यानंतर transplanting is widely used and most common method for the horticultural crop. Okay. म्हणजे व्हेजिटेबल्स अँड फ्लॉवरिंग हे हॉर्टिकल्चरल प्लांटसाठी मोस्ट कॉमन मेथड आहे. तसं या ठिकाणी एक्झाम्पल जर बघितलं आपण कोणते कोणते, तर या ठिकाणी ओनियन, टोमॅटो, देन राईस, चिली, brinjal. So such plants we can propagate by the transplanting method. Okay. Then advantages of the transplanting. Advantages of transplanting. तर या ठिकाणी ट्रान्सप्लांटिंगचे ॲडव्हान्टेजेस जर आपण या ठिकाणी पाहिले, तर या ठिकाणी इनेबल्स द सेलेक्टिव्ह ऑपरेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग. सेलेक्टिव्ह ऑपरेशन फॉर हेल्दी सीडलिंग. हेल्दी सीडलिंग. तर या ठिकाणी जे हेल्दी सीडलिंग्स असतात तेच आपण सिलेक्ट करतो आणि ते प्रोपगेट करतो. ओके. देन सेकंड, दिस रिझल्ट इन बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. बेटर क्रॉप production. This results in better crop production. It permits better root penetration into the soil. Better root penetration in the soil. Better root penetration in the soil. Then better shoot development. Better shoot development. Shoot development त्या ठिकाणी better होते. That it enables us the plant the seedling at right spacing, so we can provide uniform irrigation, nutrient and sunlight. Okay.
proper spacing, allowed, allowed, uniform irrigation. सगळ्यांना irrigation proper मिळतं, त्याच्यानंतर न्यूट्रिएंट सनलाईट सगळं प्रॉपर मिळतं. And sunlight, nutrients and sunlight. It gives it gives good stand establishment, good stand establishment, good stand establishment. Okay. Then transplanting can be done manually or with the planter machine. It can be done manually or with planter machine. So these are the advantages of transplanting. So I hope you got the point. The chapter is finished here. Thank you very much.